Everyone, welcome to Boolean Buffet. Today we are going to discuss about the AI called Usedash AI. This is simply called Dash AI. This is a AI agent and to handle your real world task autonomously across your app, like similar like N8, but அதில் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு there are it does not contain much template than N8, but you can type the workflow in by using the prompt. Like in the prompt நம்ம என்ன workflow நமக்கு வேணுமோ, then you can type it here and in a plain English, and behind the scene it will create the workflow and do the job for you with help of the tools which you integrated. So இதுதான் வந்து dashboard. So and இங்கே வந்து you can type the workflow you want, and this is the integration part. Right now these are all the tools are connected here, and you can simply click the connect button, and you can do the authorization part, and the tool will be included here. So either base panni you can do your workflow. Like for example, let's try to create an meeting, or try to create a sheet. Okay, right now I just want to create a sheet. Okay, right now I just do the authorization part here. So அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே authorization பார்ட்டுக்கு வரும். Then you can do this authorization, and once you complete this process, you can go click here, and this is something like this particular tool is connected automatically. So and you can create a sheet, like create an empty sheet called medical records. Okay, medical records, which is nothing but pharmacy details, and the sheet should include the following fields, like pharmacy name, and drug name, and dosage, and drug what is that, side effects, and warehouse quantity, and expiry date. So லைக் நான் இப்போ என்ன ப்ராம்ப்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னா, லைக் ஒரு ஃபார்மசி டீட்டெயில்ஸ்னு ஒரு பேஜ் வந்து க்ரியேட் ஆகணும், லைக் இந்த அக்கௌண்ட்டில், and it will contains these fields. Okay, and you can include some dummy values, and okay, dummy values. So இப்போ நம்ம என்டர் பண்ணிட்டோம்னா, so this prompt will be executed behind the scene and use the sheet, like the one which you integrated in the Google Sheet. So நம்ம யூஸ்வலாக N8 and Zapier and make.com and Lindy, இதெல்லாமே வந்து லைக் இட்ஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஆட்டோமேஷன் டூல். அண்ட் அது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா யூ ஷுட் நாட் லைக் ப்ராம்ப்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது, லைக் ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. பட் திஸ் டேஷ் ஏஐ you can use this as an assistant, and without using any module or node related and drag and drop stuff, you can create a prompt. ஸோ இது இந்த ப்ராம்ப்டை பேஸ் பண்ணி பிஹைண்ட் த சீன் வந்து அது க்ரியேட் ஆயிரும். ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஷீட் க்ரியேட் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ் வந்து நடந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு ஏஜென்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு, அண்ட் டேட்டாவை வந்து ரைட் பண்ணியிருக்கு, லைக் த காலம்ஸ் விச் ஐ மென்ஷன் இன் த ப்ராம்ப்ட், அண்ட் சம் வேல்யூஸும் இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு, சம் டம்மி வேல்யூஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஐ வில் ஃபார்மேட் சம் ஃபார்மேட் அண்ட் ரீசைசிங் ஸ்டஃப் வந்து இங்கே அலோகேட் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, and when you go to this இங்கே நான் போயிட்டு இங்கே ட்ரைவ் நான் ஓப்பன் பண்ணேன் அப்படின்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மசி டீட்டெயில்ஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கும். அண்ட் when you open it, you can see
the columns வந்து நான் whatever the columns which you have created here அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் ஆகுது பாருங்கள். ஸோ the I think it's still process actually. அலைன்மெண்ட் வந்து ஆட்டோ அலைன்மெண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குது. So you don't need to worry about the alignment process and data and all. So everything will be taken care by this tool. It is very very helpful. I think the process is done and also link இங்கே வந்து display பண்ணியிருக்கு. Then or else you can go here and check the alignment also. So இது வந்து இந்த ஒரு பர்பஸுக்காக தான், லைக் நாட் ஓன்லி த ஷீட் அண்ட் you can integrate a calendar, like if you want to create a meeting you just connect it and it will be done this job. And also if you want to read or organize Gmail, then you can use the you can connect this tool right now. And இந்த டூல்ஸ் மட்டும் தான் அவைலபிளாக இருக்குது, லைக் ஸ்லாக்ஸ் கூட. if you want to send an important message to the particular channel, you just connect this with proper credentials and it will work. So right now the limited tools தான் அவைலபிளாக இருக்குங்க இங்கே. And this is if you click here, then like இது வந்து ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக கூட நமக்கு ஒர்க் ஆகும். then whatever the ஒரு நம்ம வந்து என்ன என்ன ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக நம்ம வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட் நவ் வந்து இது ஐ ஜஸ்ட் ஆஸ் டு கன்வெர்ட் டு தி PDF and I think ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நமக்கு வந்து ப்ரொசீட் பண்ணியிருக்கு. ஓகே லைக் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபார்மசி PDF. அங்கே ஃபார்மசி ஷீட்டுக்கு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு லைக் இந்த ஷீட்டை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணுங்கிற அந்த ஸ்டெப்ஸை வந்து நமக்கு ப்ரொசீட் பண்ணியிருக்கு. திஸ் இஸ் சம்திங் லைக் தட் சேம் அசிஸ்டண்ட் ஏஐ அசிஸ்டண்ட் சாட்பாட் அந்த மாதிரியும் நமக்கு வந்து பிஹேவ் ஆகுது. தென் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் மோர் டேட்டா தென் கிளிக் இட் வில் ஆட் மோர் டேட்டா. ஸோ திஸ் இஸ் தி Dash AI. And you can use the RAG model also, the retrieval augmented generation, to access your real data. Like if you want to the same if you want to connect the current data, then you can try to integrate the more real world tools here. And also the primary purpose வந்து automated email handling, like inbox and reply and schedule follow upலாம் அதுவே ஃபாலோ பண்ணிக்கும். then meeting preps and agendas, so gather some context from Slack or Notion, HubSpot and Docs, then build summaries and send to the team. And task management and trigger based workflows and cross app search. The meaning trigger based workflow here is like here this is the another option, like when you click here and you can create your new workflow. And if you want to explore the current workflow பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும். So you can use this current workflow, or else if you want to create a new thing then you can use it. Right now வந்து இந்த இமெயில் வந்து just open பண்ணலாம். And I just okay try to click the Gmail and go here. and இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the promotions வந்து இங்கே 17 இருக்குது and updates 5 இருக்கா. then okay I'll go and create my own workflow. okay then go back and create workflow. இங்கே வந்து நம்ம workflow create பண்ணிக்கலாம், like whether it could be a schedule based or trigger based, which means it will be scheduled on the particular time, or else the trigger, like ஒரு நியூ இமெயில் வந்து வரும்போது ட்ரிகர் பண்ணலாம், ஆர் எல்ஸ் ஒரு நியூ chat மெசேஜ் வந்து வரும்போது ட்ரிகர் பண்ணலாம். லைக் த ட்ரிகர் நோட் which is a really primary node in the n8n, right? So based on the same purpose we can use here either trigger based or schedule based. So for creating the workflow, I think I'll try to okay, let me create a workflow, but I need to okay authorize the Gmail first. okay then I'll go here and click Gmail. I just want to connect the Gmail. okay and I'll try to connect it here. okay and it will go here, the dashboard page. And
let's try to create a new workflow like Gmail uh, uh, Gmail what is that, Gmail cleanup. Okay, okay, um, okay, okay, go to inbox and check the promotion category section and remove all the email and check all email and move any what is that, add or promotion email to junk or spam folder. Okay, இது வந்து ட்ரிகர் பேஸ் பண்ணினா இது வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் டெஃபினட்டாக. லைக் ஐ ட்ரை டு okay, right now வந்து the time is 8 o'clock and I'll try to click 22 and pm and create. So which means இந்த flow வந்து நமக்கு create ஆயிருச்சு. I think 8:22ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த flow வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷெட்யூல் ஆகணும். So this is the actual job which I created, workflow created here. Like N8ல வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து workflow create பண்ணுவீங்களோ the same process தான் இங்கே create பண்ணலாம், but it has some limitations to connect the tools. And if you want to connect the what is that, existing template, you can use it. Okay, so I'll try to connect the sales data. So this is the prompt which needs to be given for executing this. Okay, I think this is the prompt. I just copied it and run now and click OK. Then right now அது என்னன்னா சேல்ஸ் டேட்டாவையெல்லாம் வந்து can you make me create a chart, visualize 1 year sales data from this spreadsheet. Okay, இந்த ஸ்ப்ரெட்ஷீட்லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து டேட்டாவை ரீட் பண்ணி it will create a pie chart, I believe, pie chart or graph or something like it will show visualize the data based on the table column. I think டேட்டாவெல்லாம் இங்கே ரீட் பண்ணிருச்சு. I think it does not contain any values. Okay, empty values இருக்குது. Okay, டேட்டா வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கு. Okay, let's try to read it. Okay, இது வந்து parallel நடக்கட்டும். And I think 23 ஆயிருச்சு. Let's go here and check. Let's refresh it. I think இது வந்து ஸ்பேமில் வந்து சில இதெல்லாம் மூவ் பண்ணியிருக்கு. Let's try to I think delete வந்து இன்னும் பண்ணலைன்னு நினைக்கிறேன். Let's go here and check the workflow. Okay, run. Okay, run பண்ணுற அப்படின்னா பேசிக்காக வந்து அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ நடக்கணும். பட் ஐ எம் நாட் ஷுர் why it's இது வந்து இந்த இடத்துல வந்திருக்கு. ஓகே, பிஃபோர் எக்ஸிக்யூட்டிங் திஸ் ஐ திங்க் இது க்ரியேட் ஆயிடுச்சு. லெட்ஸ் கோ பேக் அண்ட் இங்கே வந்து நியூ டேட்டாவை ஆட் பண்ணியிருக்கு இது. ஓகே, அண்ட் கோ ஹியர் அண்ட் ட்ரைவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஓகே, இங்கே வந்து க்ரியேட் சார்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு. பட் நமக்கு வந்து ஷீட் வந்து வரணும். அண்ட் ஓகே, ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ பர்மிஷன். ஓகே, க்ரியேட் ஷீட்டோட பர்மிஷன்ஸ் வந்து இங்கே இல்லை, அதனால் க்ரியேட் ஆகலை. ஓகே, okay then. Okay, let's go back and try to run here. Let's check with the Gmail tool. Gmail tool எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாம். ஓகே, இந்த ப்ரமோஷன்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே நான் வந்து டெலிட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். அதுதான் வந்து ப்ராம்ப்டாக நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். கேட்டகரி செக்ஷன் அண்ட் ரிமூவ் ஆல் த இமெயில்ஸ் அண்ட் செக் ஆல் த இமெயில் ப்ரமோஷன் கேட்டகரி. ஓகே, இமெயில்ஸை லிஸ்ட் பண்ணுது ப்ரமோஷன்ஸ் கேட்டகரியில். 50 இமெயில்ஸ் இருக்குது, மேக்ஸிமம் கவுண்ட்ஸ் அண்ட் இன்பாக்ஸ். ஓகே,
ஸோ த ப்ரைமரி பர்பஸ்ன்னு பார்த்தா அதெல்லாம் லைக் நம்மளால் ரிப்பிட்டேட்டிவ் டாஸ்க் என்ன இருக்கோ அதெல்லாமே வந்து இதில் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் யூ டோன்ட் நீட் டு ஒரி அபவுட் இட், மேனுவலி டூ ஆல் தி ஜாப். லைக் N8 இதில் நம்ம ஒர்க் ஃப்ளோ க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். த வெரி அட்வான்டேஜ் வந்து நம்ம யூ கேன் யூஸ் இட் இன் அ ப்ராம்ப்ட். ஸோ தட் இஸ் வெரி மச் அட்வான்டேஜ் ஹியர். and um, and also trigger based workflow and schedule based workflow இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. and cross app search like Slack and Gmail and Doc and Sheet, இந்த மாதிரி எல்லா ஆப்லேயுமே வந்து சர்ச் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் வந்து இதில் அவைலபிளாக இருக்கும். and why it's valuable, like it saves 2 to 3 hours per day by automating the repetitive task, and centralizes the context across the tools to reduce the mental load and app switching. and like it act as a personal assistant மாதிரியும் இது ஆக்ட் ஆகும். ஸோ that is very important here. and teams looking at to automate CRM lead follow-ups and sprint plannings and customer support. இது எல்லாத்துக்குமே வந்து மீட்டிங் ப்ரெப்பு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த டூல் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட். பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி N8 வந்து நான் டெக்னிக்கல் பர்சன்ஸ் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். பட் அதில் வந்து சில நோடெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். ட்ரிகர் நோட் அண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது. கண்டிஷ்னல் நோடு, ஏஜென்ட் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும். பட் கம்பேர்டிவ் N8 ஈவன் இஃப் திஸ் டேஷ் ஏ இஸ் சம் லிமிட்டேஷன்ஸ், இது வந்து நம்ம ப்ராம்ப்ட் வழியாக கூட நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். தட் இஸ் வெரி கூல். அண்ட் தே ஹவ் ப்ரொவைடட் ஹியர். ஐ திங்க் இங்கே வந்து இமெயில் லிஸ்ட் வந்து நடந்திருக்கு. ஐ திங்க் த டெலிட் ப்ராசஸ் வந்து இங்கே நடந்திருக்கு. யூ கேன் see all the message IDs and message ID branches deleted false. Okay, the result, I think it's taking some time, but I already checked a few thing here, few prompt like வந்து இது என்னென்னா ஒரு மீட்டிங்கை ஷெட்யூல் பண்ண சொல்லி நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருந்தேன். அதுதான் வந்து இங்கே இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இமெயில் ஆர்கனைசேஷன் டாஸ்க் வந்து அகெயின் நான் கொடுத்துருக்கேன். இது என்னென்னா லைக் இமெயிலை ஃபுல்லாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி அதில் வர்றது எல்லாமே கேட்டகரி ப்ரமோஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து லேபிளைஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். பட் this does not have a permission to create a label. ஸோ அதனால் இது somehow இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலை at point. But if you provide the permission, then it will create the label, I believe. Or else if you create some labels in the Gmails, then this tool will categorize and move all the related emails to the particular label. அது மூவ் பண்ணி விட்டுரும். and let's go back to the current chat. I think இது வந்து delete ஆயிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். let's try and refresh it again. No, I think let's some இதை delete பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். yes, like binல வந்து போனால் okay, I think ட்ராஷ்னு ஒன்று இருக்கும்ல இங்கே. கேட்டகரைஸ் அண்ட் மேனேஜ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அது வேறு. ஓகே, அண்ட் டிராஃப்ட் யா பின் தான் இது. பட் ஐ டோன்ட் நோ why it's not moving. But I think some let me delete them one by one. ஓகே, இங்கே delete வந்து நடக்காமல் இல்லை, ஆக்சுவலி நடந்திருக்கு. இமெயில் வந்து ப்ராசஸ் வந்து நடந்திருக்கு. ஸோ yeah, it's deleted, but there are so many emails I have in my email, so that's why அது ப்ராப்பராக என்னால் ஷோ பண்ண முடியல. பட் this will definitely work. So okay, let me delete the promotional emails in the smaller branch. I'll start with the first batch. yeah, இந்த செட் ஆஃப் பேட்சஸ் வந்து delete பண்ணியிருக்கு. மூவ் டு ட்ராஷ். இங்கே வந்து ட்ராஷ் நடந்திருக்கு. ஓகே, இமெயில் லிஸ்ட் நடந்திருக்கு அண்ட் ட்ராஷ் நடந்திருக்கு. ஓகே, இது வந்து செட் ஆஃப் ட்ராஷ் வந்து நடந்திருக்கு. ஸோ வென் யூ கிளிக் ஹியர் அண்ட் கோ, ஐ திங்க் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா delete ஆகிருக்கா. இனிஷியலாக வந்து 2 இமெயில் இருந்தது, இப்போ ஒன்றா delete ஆகுது பார்த்தீங்களா. யா, ஒன்றா delete ஆகிட்டு இருக்குது. அதுதான் இங்கே ஸ்லோவாக delete ஆகுது. பேட்ச் பை பேட்சாக delete ஆகுது.
Yeah, because each and every batch is executed by a different agents. ஸோ அதனால் ஒன் பை ஒன்னாக delete ஆகுது. ஸோ பிகாஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்டையராக வந்து 300 இமெயில்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் ஒன் பை ஒன்னாக delete ஆகுது. ஓகே, திஸ் இஸ் really cool. It will definitely work. It's working actually. So if you want to create the existing template, then you just go here and click explore, and you can categorize the engineering and HR and marketing and ops and personal. So whatever you need, you just go here and use this template, and this is really helpful. Try to explore it, and this is something like n8n, but some limitations or the tools available are, but definitely it will work, and it will um, it will repetitive task எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ definitely it will work. Try it, and I'll come up with the next video. Thank you.